Na mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana, karibu katika chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, moja kwa moja. Wakazi kutoka kaunti ya Kirinyaga wana kila sababu ya kutabasamu baada ya zahanati 2 kujengwa ili kudhibiti msongamano wa magonjwa katika vituo vya afya. Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuletea mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa hii ambapo Wakenya walioajiriwa watachangia 6% ya mapato yao itakayochangia malipo ya uzeeni. Hii ni kwa mujibu wa Rais William Ruto ambaye amesisitiza hii ni njia mwafaka ya kuondoa umaskini miongoni mwa Wakenya baada ya kustaafu. Aidha, Rais Ruto ametoa changamoto kwa Wakenya kufanya ili iwe kawaida kwao kutenga pesa za kando kama akiba. From last month, every Kenyan now will contribute 6% of their pay so that we can progressively build cushion, so that we can also eliminate old age poverty. Many of the people that we have on the cash transfer program are former workers, people who worked, but because the culture of saving was absent in their retirement, as you heard Dr. Atuoli say, many people do not survive the first 3 months or 1 year when they get out of work because they do not have a cushion. I am very confident now going forward, we will improve our savings as a percentage of GDP from the current between 8, maybe 10, maybe 11%, when other countries like in the West are anywhere between 40 or 50%. In fact, some are at 55%. 55% saving as a percentage of GDP. We are at about 10. It means we have a long way to go. Your Excellency, if you don't have hope when you are retiring or when you are leaving your employment, or you are having hope against hope, since you didn't have anything in place to lay your hands on, no social protection, you can hardly take 3 months leaving. The next place of where you will end up is in the grave. I want to thank you, Your Excellency. In your inaugural speech, you included issues related to social protection of Kenyans. This conference will culminate into a call for action which will guide prioritization of interventions for the sector over the next biannual period. I therefore call upon all the respective actors in this forum to build ownership and prioritize interventions that can help us realize progress towards a more sustainable, inclusive, and shock-responsive social protection within the period. We are privileged as a sector to have proactive partnerships that have lasted over a decade. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 1 na saa 3. Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya West Pokot imetangaza kupambana na wahalifu pamoja na wezi wa mifugo wanaohangaisha wakaazi maeneo ya Pokot Kaskazini katika kaunti ya West Pokot. Akiongoza hafla ya uzinduzi wa barabara katika eneo la Kasei, naibu gavana wa kaunti hiyo Robert Komole aliyeandamana na waziri wa barabara Joshua Ruto walisema kuwa barabara hiyo itaunganisha kaunti ya West Pokot na ile ya Turkana. Ujenzi wa barabara hiyo itaunganisha maeneo ya Kelin, Chespeni, Kongoi na Longros. Kasei itarahisisha shughuli za uchukuzi, huku maafisa wa usalama wakitumia njia hiyo kwa kurahisisha kuweza kuwakabili wahalifu. Hii barabara iko very busy na kuna mambo mengi itasaidia, including mambo ya insecurity, kwa sababu watu, kwa sababu ya conflict kati ya boda ya Pokot na Turkana, watu wameshinda kutembelea hizo barabara zingine. His Excellency the Governor of West Pokot akaamua kuweka budget barabara ya kwenda Ramos kutoka pande wa Kasai. Ndio sasa zile muda angetaka kuja kununua vitu hapa
Kasai Center anaweza kuja kwa barabara mzuri aje anunue vitu yake. Na ningependa pia kushukuru Mheshimiwa Gavana na uongozi wake pamoja na naibu wake kwa sababu wameweka kipaumbele masuala ya barabara. Na kama vile ambavyo gavana alivyoahidi, mwisho wa kazi yake ipimwe kwa kilomita za barabara ambazo zimetengenezwa na zinapitika. Hiyo ndio lengo lake kuu, na sisi tuko hapa kutimiza hilo lengo. Siku 4 zilizopita kulikuwa na watu ambao waliuawa na majirani wetu kwa boda. Walipigwa tu risasi, lakini njia iliyoweza tumika kusafirisha hizo miili mpaka makwao tulitumia zaidi ya kilomita 200. Ila hali hii kutoka hapa mpaka pale tu ni kama vile naibu wa gavana amesema ni around 20-25 kilometers, ambapo ingekuwa imesaidia. Na mtazamaji, tukitoka katika maeneo hayo kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambayo ni muhimu zaidi, ambapo mwanzilishi wa chuo kikuu cha Mount Kenya na kampuni ya matangazo ya Cape Media Professor Simon Gisharu ametangaza kuwa kufanikishwa kwa sera za serikali kuhusu masuala ya kuimarisha sekta ya afya nchini kutaweza kuhitaji wahitimu wenye ubora zaidi ili kutambua na kutatua changamoto zinazoikumba afya ya umma kwa kuzingatia masuala yanayojitokeza kama vile athari za tabia nchi. Akizungumza kama mgeni wa heshima jijini Mombasa wakati wa kuzinduliwa kwa kongamano la baraza na vyama vya afya ya umma, Profesa Gisharu vilevile amebaini kuwa ukosefu wa rasilimali za kutosha huenda zikaathiri utoaji wa mafunzo, huku akitoa wito kwa serikali kujizatiti katika kuimarisha utafiti katika taasisi za afya nchini. Remember last year you were talking about COVID-19, but of course when it happened it gave us very many lessons that need continuous implementation in prevention of diseases, thus calling upon the public health professionals to continuously maintain highest levels of diseases, surveillance at community levels, and educate the public on preventive strategies. The double challenges of the fast rate of population increase, coupled with the rise in informal settlements, call for expansion of quality public health services, and thus the need for well-trained public health officers. Climate change. Everybody in the world is talking about climate change, and with it, it has brought in disruptions of various communities. For example, prolonged droughts and dusty environments, as well as floods and water-related calamities, expose the affected communities to diseases that need public health officers' interventions. Again, limited resources for research and development. The robust public health sector requires a lot of resources for research and development, which is faced with inadequate support by the government. And the next time, organizer, try to, when you organize, this is the first one. The second one, we will also need to meet with researchers in that field, or people who are interested in funding various researches in that sector moving forward. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine, ambapo washikadau wa sekta ya afya nchini wameandaa kongamano la siku 3 mjini Mombasa wakiwa na hila ya kuchambua masuala ibuka katika afya ya umma, ikiwemo magonjwa yanayojitokeza pamoja na mbinu endelevu za kuzuia matukio ya kuenea kwa magonjwa. Mwenyekiti wa kongamano hilo Mohamed Karama ametangaza kuwa mkutano huo utasaidia pakubwa katika kutoa mwelekeo wa kuimarisha afya nchini, huku wakitazamia kuzindua mwongozo wa kutathmini mahitaji ya mafunzo ya afya utakaotumika kufuatilia utoaji wa mafunzo kwa wahudumu wa afya kwa kuzingatia teknolojia ya kisasa ili kujenga uwezo wao wa kukabiliana na maradhi mapya. The main purpose is to try and come up with some guidelines to be able to improve the performance and also to look at transforming the public health in the country. One of the functions that will be done in this conference
will be to launch a training needs assessment. This training needs assessment is aimed at trying to transform the training system in this country, to improve the performance of the public health people, to be able to address the needs of the government policy, the industry, and also to try and encourage our members who are trained in public health to be able to undertake private assignments, private jobs, and so on. It moderates training. That comes up the curriculum, which now is adopted by various training institutions at all levels, certificate, diploma, and degree. And so this influences a lot on the training that our public health future leaders are getting. And so we are preparing them so that they are able to come and solve the emerging issues in the market, so that we don't have that gap that we have in health, that we have skills that are no longer in the market, but again we have the market that can absorb the skills that we are channeling out in our institutions. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba Gavana Amos Nyaribo amezindua idara mbalimbali katika hospitali ya rufaa ya Nyamira. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo yuko eneo hilo na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, kwako mpira, hebu tuarifu tu idara hizi mbalimbali ambazo zimezinduliwa katika hospitali ya rufaa ya Nyamira itakuwa na manufaa gani kwa wakazi wa maeneo hayo ya Nyamira? Kombo? Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la 046 ambalo ni la Nyamira. Tutakuwa nazungumza tu na waziri msimamizi wa hospitali hii ya rufaa, ambapo atakuwa anatuelezea siku ya leo katika hafla ambayo gavana wa gatuzi hili ameweza kuzindua. Kiangalia kutoka upande wangu wa nyuma, hiki ni chumba ambacho ni kile cha kupokea wagonjwa wa dharura, na ni chumba ambacho kimeweza kupanuliwa kutoka vitanda 4 mpaka vitanda 14 ambavyo vitakuwa vinapokea wagonjwa wa dharura, na upande zingine zile zitakuwa zinazidi kupanuliwa kama vile hifadhi ya maiti. Ni maeneo mengi, lakini nitakuwa namkaribisha ili aweze kutudavulia ni mengi ni yapi yale ambayo siku ya leo gavana ameweza kuzindua katika eneo hili. Wewe kama msimamizi wa hospitali hii ya rufaa ya Nyamira, ni yapi yale ambayo mkaazi wa gatuzi hili la Nyamira anafaa kutarajia kutokana na uzinduzi huu wa leo? Asante sana. Kwa majina ni Dr. Jared Waeba. Mimi ni daktari mkuu wa hospitali ya rufaa ya Nyamira County, na kwa siku ya leo tumekuwa na hafla ya kufungua Accident and Emergency Department, ambacho ni chumba cha umuhimu sana katika kaunti hii yetu leo, na tunashukuru sana kwa sababu tulikuwa na gavana wetu ambaye aliweza kutufungulia hiyo Accident and Emergency. This in short is a very critical service that we'll be providing. We've not been having any accident and emergency department in Nyamira County, and today we launch a 14th bed accident and emergency department. Kwa hivyo those people who used to be referred when the neighboring county referral facilities sasa wako na nafasi murwa kabisa ya kuhudumiwa katika kaunti yao, na kuanzia sasa hivi tushapokea wagonjwa kadhaa ambao walihusika katika ajali mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za county, and here we will offer comprehensive services including both trauma accidents and the medical emergencies. So hata kama mtu akona heart attack anaweza kuja hapa na tunaweza kumhudumia kwa muda mfupi zaidi ili kuokoa maisha yake. Mbali na hayo, leo tuli also weza kufungua ujenzi ama renovations katika mahabara yetu. Our laboratory is going to be renovated to reach a class C laboratory, na pamoja na hayo ni our mortuary ambayo pia imekaa kwa muda wa miaka 40, lakini sasa tunaipatia sura mpya with the new coolers, new shape na kila kitu. Kwa hivyo kwa muda wa miezi 2 sasa hizo renovations will be completed, na tutaweza pia kufungua rasmi vile tumefanya leo. Kwa hivyo mkaaji wa Nyamira, tafadhali make good use of this. Tumia hizi facilities ambazo county government imetumia pesa mingi sana kuzitengeneza, na tutapenda zikae bila kutumika.
Naam, asante sana Paul Kirobi. Ukiweza kusikia hayo tu ni baadhi ya maelezo aliyotoa msimamizi wa hospitali, lakini kama alivyoeleza gavana wa gatuzi hili, tutakuwa na hospitali hii itaweza kufanya zile hospitali ambazo ni ndogo kwalo, kama vile hospitali ile ya daraja la 5 ambayo ni ya Keroka na zingine zitakuwa zinaweza kufanya huduma, ambapo wale ambao watakuwa wanaletwa katika eneo hili ni wale ambao watakuwa wamezidiwa zaidi. Ni swala ambalo tutakuwa tunalifuatilia kwa kina ili tuweze kukufahamisha katika habari zetu za hapo baadaye. Ni hayo tu kwa sasa. Jina langu ni Kombo Alfayo. Tutakuwa narejesha usukani kwako studioni Paul Kirobi. Na asante sana Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira kwa kusemezana na mmoja wa wakazi kutoka eneo hilo. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo mwakilishi wa kike katika kaunti ya Migori Fatuma Mohamed ameapa kupeleka mswada bungeni kuilazimu tume ya kuajiri walimu nchini kuajiri walimu wa masomo ya dini ya Kiislamu katika shule mbalimbali nchini. Kulingana na mbunge huyo, wanafunzi wa masomo hayo wanakosa nafasi adimu ya kupokea masomo hayo kutokana na shule nyingi kukosa fedha za kuajiri walimu hao. Mbunge huyo aidha amesema kuwa ni muhimu kwa masomo yote kupewa uzito sawia ili kuboresha mtaala wa masomo nchini. Mandugu wa katika dini ya Kiislamu wanalalamika. Wanasema shule karibu zote Migori nzima wameweka walimu wa dini ya Kikristo na wengine wetu hatuko wa Kristo. Kwa hivyo watoto wetu ikifika wakati wa kufanya masomo ya dini, wengine wanakaa nje kwa sababu hiyo sio dini yake na haielewi. Kwa hivyo unapata mtoto anakosa fursa ya kushindana na mwenzake kwa sababu mwenzake atafanya CRE na yeye atakosa ile ya kumfundisha dini yake. Wengi wanaachilia hiyo marks inaenda. Marks ambayo angepata katika religious education inampita. Sasa inapata amevuta mkia ili hali mtoto ako na akili. Amepoteza marks kwa sababu hakufanya subject moja. Kwa hivyo mimi nitaipeleka mswada hii kwa bunge ili ikuwe lazima ni haki ya mtoto kufuata ile dini anayotaka. Ni haki yake kuchagua subject ambayo anaielewa zaidi. Nitaipeleka mswada hii katika bunge ili serikali iweke kwenye katiba. Kwa sababu iko kwenye katiba, tuko na haki ya kuchagua dini inayotaka. Lakini hatuna haki ya kusomea dini inayotaka. Kwa hivyo mswada huu inshallah Mungu akinijalia nitaipeleka bunge ili serikali ipitishe, ifanye kama sheria ili mwanafunzi apate nafasi ya kufundishwa haki yake na dini yake. Naam, kwa sasa mtazamaji, tunaangazia taarifa nyingine ambapo polisi eneo bunge la Butere katika kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanamume mmoja kwa tuhuma za kumpiga na kumuua mpenziwe kabla ya kumzika katika shamba la miwa katika kijiji cha Bushieni eneo bunge la Butere. Inadaiwa kuwa Juliana Bukachi aliyeonekana mwisho nyumbani kwa mshukiwa Alfred Owino alitoweka tarehe 16 mwezi Juni mwaka jana katika hali tatanishi na kuwa juhudi za familia kumtafuta ziliambulia patupu. Mwili wake uligunduliwa jana jioni baada ya jirani aliyekuwa shambani kuona mbwa waking'ang'ania vipande vya mwili wa binadamu. Kinara wa polisi Butere Joel Chesire amedhibitisha kisa hicho akiwataka wakaazi kutafuta njia mbadala ya kusuluhisha matatizo yao. Kufika pale kaona mapaja ya mtu ilikuwa tofauti na mapaja ya ng'ombe. Obvious, na alikuwa uchi. Nikasongea karibu na mzenganga nikamuuliza kwamba na kama anaweza kuwa mtu, kuna mtu ambaye ako missing hapa hivi kwa area. Mzenganga amenikubalia akaniambia yes, kuna mama mmoja ambaye ako missing. Owino alikuwa rafiki ya Owino na Owino akampiga na tangu hiyo siku hajaipatikana. Na mzenganga akaniambia hata ile siku yenye Owino alikuwa anampiga, hiyo nguo yenye alikuwa nayo ndio hiyo unaona hiyo yenye iko hapo kwa shimo. Nikamuuliza ati nimeenda huko kwa barabara, nimesikia ati baba yake amechapa mtu hapa usiku. Inasemekana ni dada yangu. Ni kweli ama ni uongo? Yeye mwenyewe akaniambia vile walikuwa wamefunga mlango. Mimi sikujua ati dada yako ama nini. Kweli alichapa mtu hapo. Nikamuuliza, na baba mwenyewe ako wapi? Akaniambia baba ametoka saa 1 asubuhi. Nikamuuliza, na huyo ingali yako hapo ama alitoka? Akaniambia mimi sijui, na hiyo mlango kama baba amefunga, huwezi fungua. Mimi nilikuwa nataka niende kwa hiyo nyumba nifungue, nione kama dada yangu ako hapo. Vile huyo kijana aliniambia hivyo. Na kweli vile sifa ya kijana nikaokopa.
Hata jana nilimuuliza huyu msichana alienda wapi, akaniambia alisikia ameolewa huko Ruwe. Sasa leo wakati nilikuwa nasindikisha mzee mwingine, ndio nikasikia jana mmoja hapa akapiga nduru ati kujeni muone hivi vitu, ndio nikaenda huko. Nilipoenda nimepata kweli ni huyo, kwa sababu ile nguo ambayo alikuwa amevaa hapa usiku, amevuliwa hapa usiku ndio alikuwa. Kwingineko mtazamaji, katika maeneo ya Kisii ni kwamba baadhi ya viongozi waliochaguliwa kutoka kaunti za Kisii na Nyamira wamezindua mpango wa mafunzo kwa wanafunzi katika shule za upili unaolenga kuwapa uwajibikaji katika siku zao za usoni. Mwakilishi wa kike katika kaunti Kisii, Donya Doris Aburi, alifafanua kuwa mpango huo utawahamasisha wanafunzi kuhusu athari za mimba za utotoni, maambukizi ya virusi hatari vya ukimwi na athari za matumizi ya dawa za kulevya. Stephen Mogaka, mbunge wa West Mugirango, ambaye pia ameanzisha mpango huo katika eneo bunge lake, alisisitiza umuhimu wa kuelekeza wanafunzi kwa pamoja bila ya ubaguzi ili kufaa katika jamii. I'm proud of the 13th Parliament because we came to leadership with a purpose to change society. Kulea mtoto ni jukumu yetu sisi wote. Hatutaki kubagua kusema huyu mtoto ni wa yule ama ni wa yule. We all as a society have a duty to bring up our children in a manner that they will fit in universally in the globe. And as leaders, we are waiting for the people who are doing that investigation. We tell them the truth, and we remind them that we, as leaders, will not allow our students to be profiled. To care about the poor, we cannot only care about the rich. You have had teachers here complaining examiners have never been paid. Kisii County has a high rate of teen pregnancy, which comes along with HIV. We have cases of defilement. So through my knowledge, I managed to get some sponsors who came on board to mentor our girls and boys on the same. If you can agree with me, we've measured more on girls, letting away aside our boys. So today we did it here in Nyamawa Mixed Secondary School to empower both girls and boys, to tell them on the dangers of diseases, alcohol, and also how they can make good choices on their career choices. That was my major key today, and we had teachers from various institutions. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba watu walio na ulemavu wasiopungua 1000 kutoka eneo bunge la Lari watafaidika na huduma mbalimbali kutoka kwa serikali kuu. Stephen Ndungu, mzazi mwenye mtoto aliye na ulemavu, anaitaka serikali ya kaunti ya Kiambu pamoja na viongozi kusaidia katika ujenzi wa shule za wanafunzi walio na ulemavu. Kulingana na mbunge wa Lari Mburu Kahangara, bunge la kitaifa linaangazia mswada utakaohakikisha kuwa 30% ya nafasi za kazi zinapewa watu walio na ulemavu. Aidha, aliwataka viongozi kuwasaidia watu walio na ulemavu kupata huduma bila kugharamika zaidi. Kuhakikisha kwamba tumetunga sheria na zile sheria ambazo zinahusika na mambo ya walemavu, tuhakikishe kwamba they continue getting the services from government. Kama kuna pesa ambayo inatakiwa kuja kwao, iwe inaweza kupatikana kwa urahisi, kwa sababu tunajua kuna wale wanapewa kwa sababu ukiwa na mtoto mlemavu mzazi anaweza kupata usaidizi kutoka kwa serikali. Tuhakikishe kwamba through the offices ambazo ziko katika sub counties kwamba hiyo pesa inaweza kufika kwa urahisi, na ndio maana tumehusisha serikali. All the officers are here so that now after registering we are able now to follow up and ensure that the people are getting the services and whatever aid they may need from kutoka kwa serikali. Wao watoto wengine ukiunaona wengine wana wheelchairs, kama wangu sasa ameagizwa aende huko Joy Town, nimeshindwa kwa karo ya shule. Bado angali mtoto huyu ako nyumbani. Huyo mwingine anastahili pia usaidizi. Sasa tukaongeleshana mheshimiwa watu na tumemfurahia sana. Kuna wengine walemavu hawezi ingia huko ama hawana hiyo, wengine hawana kama wenye wako na hizi gari za miguu, hizi wheelchair, tuseme hawawezi ingia kwa ofisi. Labda sasa akuwe na msaidizi mwenye anamchukua anampeleka kwa ofisi, mambo kama hayo.
Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunavuka maeneo mengine ambapo idadi ya watu wanaougua ugonjwa wa masikio, mapua na koo katika kaunti za Magharibi na Nyanza inazidi kuongezeka, huku wakazi wakihimizwa kutafuta matibabu ya haraka pindi tu wanapoona dalili. Haya ni kwa mujibu wa daktari katika hospitali ya St. Mary's Mumias, Baxton Ogola, ambaye amesema ni kutokana na idadi hiyo ambapo hospitali hiyo kwa ushirikiano na Eardrop Foundation na hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wanaendeleza uchunguzi na upasuaji hospitalini humo kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hizo. Akizungumza na wanahabari katika hospitali ya St. Mary's Mumias, Daktari Baxton Ogola amesema kuwa hospitali hiyo ni kituo cha kipekee magharibi mwa Kenya kinachoshughulikia wagonjwa wa masikio, mapua na koo ikiwemo upasuaji. Na madaktari huwa wanakuja na Eardrop Foundation ambapo wanatoka nje ya Netherlands na wengine wanatoka Kenyatta National Hospital pamoja na hospitali ya St. Mary's. Hii leo wenyeji wa kaunti za Magharibi na Nyanza wakifika kuchunguzwa na kupata matibabu, huku baadhi wakipangiwa kufanyiwa upasuaji kati ya tarehe 17 na tarehe 21. Na tunafanya screening ya wagonjwa kila siku, na tukipata wale wanaohitaji upasuaji tunatumia njia ya malipo kama una National Hospital Insurance Funds inasimamia matibabu, au kama huna uwezo wowote hospitali itajaribu iwezavyo kama unahitaji matibabu vile unaweza saidiwa. Ogola anasema watoto kukosa kukamilisha chanjo hitajika, ugonjwa wa kifua kikuu, kukosa kutibu homa kwa muda ufaao na mazingira machafu ni miongoni mwa sababu zinazochangia maradhi hayo. 3/4 ya watu wetu wana shida ya kupata maji masafi. That is, tuseme ni kama uko mashinani na unapata hii ugonjwa unaenea kabisa. Kwa hivyo umuhimu wa kuja mapema ni kutaka matokeo mema. Ogola amesema wakati huu wanatarajia kupata wagonjwa zaidi ya 500 katika shughuli hii ya uchunguzi na baadaye operesheni inayofanyika kila mwezi wa 4 na mwezi wa 11 kila mwaka. Ulikuwa unatoka uzaa kwa masikio au uzaa inatoka sasa, au una uchungu kwa masikio na saa hii uzaa haitoki, na tena pia kuna shida ya kusikia. Tunahimiza ya kwamba kama na hizi vitu vitatu ufike St. Mary's Hospital wakati wowote ili upate kusajiliwa. Wakati tutakapofika tunafanya matibabu, uwe mmoja wapo mwenye utafaidika. Ogola amesema kuna haja ya wenyeji kuhamasishwa zaidi kuhusu ugonjwa huo na athari zake, huku wakipuuzilia mbali dhana potofu kuwa ugonjwa huo husababishwa na uchawi. Shida ambayo ni mbaya sana na ambayo inaweza changiwa kwa wakati wowote, pengine ukiwa na ugonjwa wa masikio ya kutoa uzaa masikio, ni kwamba unaweza pata ugonjwa wa uti wa mgongo. Hii inaweza kufanya upate kupoteza masikio yako na hata wengine endapo mtu anakufa. Violet Auma, TV47, Kakamega. Naam, taarifa hiyo Violet Auma kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Ni awamu ya saa 7, taarifa za saa 7. Unafuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, usiende mbali. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood, naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal.
start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity. Naam, karibu tena mtazamaji, ni kuarifu mengi zaidi ambapo mkurugenzi wa Jamhuri Holdings Paul Cunningham ameiambia kamati ya bunge kuwa hakuhusika katika shughuli za kununua kampuni ya mawasiliano ya Telecom Kenya wakati wa uchaguzi kwa kima cha shilingi bilioni 6.2. Kadhalika wabunge wameibua maswali kuhusiana na malipo yenyewe sawa na iwapo sheria za zabuni zilifuatwa wakati wa ununuzi wa kampuni hiyo. Kwa sasa wacha tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea kuhusiana na taarifa hii. Na mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi na kunradhi kwa picha hizo za moja kwa moja kutoka katika majengo ya bunge ambapo ni sakata ya ununuzi wa kampuni ya mawasiliano ya Telecom Kenya. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo waziri wa madini na uchumi wa baharini Salim Mvurya ametangaza kuhalalishwa kwa uchimbaji madini kwa wachimba migodi wadogo kote nchini, huku akisema kwamba sekta hiyo ina uwezo wa kuajiri maelfu ya Wakenya haswa wanaoishi sehemu zenye madini. Waziri wa madini na uchumi wa baharini Salim Mvurya amekutana na wachimba madini wadogo kujadili namna ya kuboresha hali yao ya kikazi. Hatua hii sasa ikiwapa wachimba migodi hao nafasi ya kuendelea na shughuli zao bila hofu ya kuhangaishwa na mamlaka za serikali kama ilivyokuwa ikishuhudiwa hapo awali. Kuna wananchi wengi maelfu ambao wanafanya uchimbaji madini kwa uwezo wao mdogo. Sasa biashara yao lazima tuihalalishe na tuwasaidie waweze kupata fedha kama wengine wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo all the artisanal miners, we are going to organize them into cooperative societies so that they can access credit, they can access training, they can access equipment, and we decriminalize artisanal mining, because that particular sector, we have thousands and millions of Kenyans who depend on their livelihood through artisanal mining. Kadhalika, Waziri Mvurya ameelezea mpango wa serikali ya kitaifa kujenga kiwanda cha kusaga madini eneo hilo, huku akizuru sehemu ya ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo bunge la Emuhaya. Haiwezekani kwamba mawe yako hapa, lakini wanaojenga wengi hapa wanatafuta ati tiles kutoka China, wanatafuta kutoka nchi za mbali, na granite iko hapa Vihiga. Sasa lazima na sisi tuwauzie watu wa nje, lakini siitengenezwe hapa. Kwa hivyo na wahakikishia, sisi tumekuja hapa na tumeamua, na gavana wenu tumekubaliana hii kiwanda tupate mwekezaji ijengwe hapa, na nimeagiza katibu kuanzia wiki ijayo aweke tayari hilo tangazo la kutafuta mwekezaji.
Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilbur Otichlo amewataka wakazi kutumia nafasi hii kuwekeza zaidi katika sekta ya uchimbaji madini, huku akipigia upato ujenzi wa kiwanda cha kusaga madini kwa kigezo kuwa kitawapa wakazi nafasi zaidi za ajira. Watu watatoka mbali sehemu yote ya Kenya, wataalamu kuja kufanya kazi hapa. Hii mawe ikianza kuwekwa kwa bidhaa tofauti tofauti, itakuwa ikitolewa hapa, ikienda Uganda, ikienda DRC na kienda nchi za ng'ambo. Kwa hivyo hii itakuwa na business kubwa. So mjipange. Tutafanya kazi na national government ili tuhakikishe kwamba maendeleo inakuja kwa watu wetu wa Vihiga County. Naam, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea maeneo mengine katika kaunti ya Embu ambapo kuna matumaini kwa wakulima wa zao la makadamia eneo bunge la Manyata katika kaunti ya Embu baada ya mbunge wa eneo hilo Gitonga Mukunji kuanzisha mpango wa kuwaleta pamoja wakulima ili kuanzisha ushirikiano wa kuwawezesha kuanza masoko ya zao hilo la kipekee. Maendeleo hayo yanajiri wakati ambapo bei ya zao hilo la makadamia imeshuka chini ya shilingi 20 kwa kilo kutoka shilingi 150 chini ya mwaka mmoja. Mbunge huyo amesema kwamba usajili wa wakulima katika ushirikiano na uanzishaji wa hatua ya kuwajumuisha pamoja kutawezesha kuzalisha hata zaidi na kupata faida ya juu. Makadamia saa hizi iko na bei ya chini sana kama shilingi 20. Kwingine hata nasikia kuna mtu ananunuliwa shilingi 15 kwa sababu yeye anauza peke yake. Lakini ningetaka kusema ya kwamba mimi nimekusanya hawa farmers pamoja na professionals wale tumeshikana na wao katika Manyata constituency, na kitu ambayo tunataka kufanya ni moja. Tunataka kuleta wakulima wetu pamoja ili tuweze kuwa na bargaining power. Kitu ambayo inafanyika Manyata ni kuweka wakulima pamoja ili waweke mazao yao pamoja, na wakiweka pamoja hiyo itakuwa nguvu yao, kwa sababu mwenye kununua atakuta wakulima sio mkulima na bargaining power yao itaenda juu. Tayari I was involved as a chairman in the recruitment and in the 2 weeks tume register na wengine wanaendelea kuwa registered, na kwa hivyo nina uhakika hii itakuwa mwanzo mpya wa constituency yetu. Mheshimiwa wetu ako na maono mzuri ya kuleta bei mzuri ya makadamia kama huu wakati wa makadamia, sababu kuna buruka wengi sana wananunua shilingi 20, shilingi 30 na kilo ambazo sio halali. Kuelekea maeneo ya Kilifi ni kwamba serikali ya kitaifa imeidhinisha miradi ya maji yenye thamani ya mabilioni ya pesa katika kaunti ya Kilifi inayolenga kutatua changamoto za ukosefu wa maji safi kwa wakazi. Waziri wa maji Alice Wahome kwenye ziara yake katika kaunti dogo ya Ganze na Malindi alizindua bomba la maji la kilomita 29 na kukagua ujenzi unaoendelea wa kisima cha maji bomba la maji la Kericho 2 katika eneo la Bamba katika kaunti dogo ya Ganze. Wahome aliagiza utoaji wa shilingi milioni 100 za mradi wa bomba la maji la Mnagoni, Midoina na Ndaraku, Shirango na Rimerepa ambao watanufaika zaidi, na wakazi 11,000 pia vilevile watanufaika na mradi huo. Ile eneo limekosa mvua kwa kipindi kirefu, lakini so far tunaona hii maji imeletwa kwa watu kutumia. Haki itaweza kutusaidia kama jamii ya Mchangani. Behind us is Kakuyuni water storage tank. You know, my ministry is also doing water harvesting and storage. This tank is 5,000 cubic meters of water, will hold 5,000. I'm working very hard to understand these calculations. That's about 5 million liters of water. That is huge, and it is very good capacity. I'm happy to note that the governor, and I'm sure maybe he'll be talking about, has seen some lessons to take home in terms of also his own planning. But because we are planning together, I want to encourage him that this for me is a winner. The Kakuyuni will receive a pipeline so that water can reach people. We are doing a 29-kilometer pipeline that is
Baricho 1 has water, but the storage was not sufficient. So that's why we needed this storage tank, and therefore Baricho 2 is about now the pipeline and the tank. Na tukitoka maeneo hayo mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Busia ambapo kamati ya uteuzi katika bunge la kaunti ya Busia imekamilisha zoezi la kulipiga msasa jopo kazi la watu 5 watakao mteua mwenyekiti wa bodi ya utumishi wa umma katika kaunti hiyo. Jopo kazi hilo linaloongozwa na spika wa bunge hilo Fred Odilo linatarajiwa kuidhinishwa na gavana wa Busia Daktari Paul Otuoma ili kuanza kazi rasmi, kwani litakuwa na muda wa miezi 4 kuhakikisha limemteua mwenyekiti wa bodi ya utumishi wa umma katika kaunti ya Busia. Dennis Odongo na Ismail Orodi waliopigwa msasa kuwa wanachama wa jopo kazi hilo wanasema wanachama wote wa jopo kazi hilo wana tajriba ya kiwango cha juu, mbali na kuwa wana taaluma katika nyanja mbalimbali, na hivyo kufikia mwishoni mwa zoezi hilo watahakikisha mtu anayefaa ndiye atakayeteuliwa. You know, the role of the chairman is enormous. This is a man or woman who's going to be in charge of the entire workforce of the county. So we need someone who is stable and up to the task. So in the exercise, while looking for this man or woman, we are not going to leave anything to chance. We are going to make sure that the best candidate carries the day. We are going to look for a suitable person with competence, with the knowledge, a person who has fairness in his mind. Ajiondoe maneno ya kupendelea, nepotism, tribalism, those kind of very bad ethics. Kaunti hii iko na makabila zote, na ninasikitika kwamba ukiangalia jamii ya Teso hapa kidogo ni kama imelemewa. Wale ambao ni chairman wa departments katika hii county, ukiangalia kama county assembly chair, county assembly speaker, ukiangalia county attorney, ukiangalia pia yule ambaye ni county secretary, ukiangalia governor mwenyewe wako kwa Apex, ukiangalia ule anaitwa county public service board, wote walikuwa katika jamii moja. Na zaidi ya yote pia naomba watu wa Busia waweze kuapply kuomba hizi kazi, maana kazi haiwezi kukupata ukiwa hujaweza kutuma application. Kwa hivyo kwa zile kazi ambazo zinakuja hivi karibuni kama directors, kama county public service board chair, tunaomba kuhakikisha kwamba inaenda pia kwa zile kabila ambazo hawajaweza kuzingatiwa kwa usawa. Na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika kikomo, inatufikisha mwisho wa taarifa zetu.